Aquí en este cabeza con tantas cuentas. Mira, Aroche es un nombre celta y viene de Arucci. Con el paso del tiempo, Arucci evolucionaría hasta Aroche. Arucci, 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 Aroche y finalmente Aroche. Arucci se llama la ruina, ¿no? La Romana, menos que Turobriga. Así es. Nuestro castillo habría sido un castillo fortaleza. En el interior no habría gran cosa, sí que habría algunas aljibes, caballerizas, algunas construcciones, pero no era dormitorio. Y en el año 1800 se decide emplear este espacio para construir la plaza de toros. Esta es la sala del alcaide. El alcaide era el arquitecto del castillo. Hemos hablado de los musulmanes, pero la mayor parte de vida de este castillo ha sido medieval católica. ¿Quién conquistó este castillo de los musulmanes? Fue la Orden del Hospital de San Juan, que era en Portugal.